车都翻了你。开着自己的路。啊，那个车。There now looks like the apocalypse. The whole city is flooded with water, cars are floating along the streets. Residents of the city climbed trees and waited for rescue. The subway cars are flooded, the passengers are helpless. Banjir bandang di Zhengzhou, Provinsi Henan, China. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 202. Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021, banjir terbesar dalam sejarah melanda kota Zhengzhou, Provinsi Henan, China. Hanya dalam 1 jam, 200 mm curah hujan turun. Curah hujan tahunan rata-rata di Zhengzhou adalah sekitar 600 mm. Apa yang terjadi di sana sekarang tampak seperti kiamat. Seluruh kota dibanjiri air, mobil-mobil melayang di sepanjang jalan. Penduduk kota memanjat pohon dan menunggu penyelamatan. Kereta bawah tanah kebanjiran, penumpang tidak berdaya, rumah dan tembok runtuh dan beberapa jembatan hanyut. Lebih dari 20 jiwa melayang, banyak yang hilang, ratusan terjebak, kerusakan ini begitu sangat besar. Today, July 20th, the heaviest rain in history hit the Chinese city of Zhengzhou, Henan province. In just an hour, 200 millimeters of precipitation fell. The average annual rainfall in Zhengzhou is the damage is enormous. गरम है